Чистое море. Чистое, очень теплое. Сегодня 12 сентября 2018 года. О, смотрите, спортсмен. Ох, как он ногами машет. Тренируется, наверное. Хочет стать чемпионом. Раз хочет, значит станет. А может просто для себя. Гимнаст. Мы в районе Лара. Сиды, часть Лара. Но это все считается Анталия. Как они говорят, Анталия у нас на 400 километров. Немножко уже загорел. Бархатный сезон. Народу уже не так много, как в основной зимой. А тут вообще для меня удивительно. Пляжи полупустынны. Но они как тут сюда, они не при отеле, сюда нужен дополнительный трансфер. Привозят нас на автобусы от отеля. Поэтому, наверное, народу не так много, потому что исключен массовый наплыв. Еще самолет нацепили. Тут уже пляж побольше, наверное, кажется. Хотя вот тут порядка я насчитал 5 пляжей, на которые нужен везде экстра трансфер. Дидо. Вот этот бич клаб Дидо. Лара Дидо. Но музыки тут нет. Более такой унылый. Хотя колонки стоят. Может, просто сейчас отключил. Тоже души есть. Слушайте, а вы по-русски понимаете? No. English. Is beach free? Yes. How much? No. To pay, no pay. For bath, long no pay. No pay. For Dinch Hotel and family. Ah. Normal person is a mid pay. Normal person, no. No. Mid pay. Mid pay. Mid pay. How much? 50. 1.5. 1.5 lira. 1. 1. Okay. Thank you very much.
Thank you.